All right. Once again, welcome back to Star TV Sport Bantaba. Bente ñu nuyu waat leen rek fii si biir lii di kër gi am rek my co-host mooy kii di ma coach Moustapha Jammeh tey moo fi nekka unfortunately batch nekku fi Habib Fall dinañ ko yónnee lii di link incha allah pour rek waxtaan ak moom it mu yónnee lii di ma varsonam si lu nga xam ne rek moom lañ war a ñëw waxtaanee si wàllum leen tàggat yaram fii si biir lii di ma kër gi comme noonu ko xamee rek tey lu ñooy gën a waxtaanee rek mooy lu nga xam ne rek mooy ruus si wàllum lii di football because am nañ lu bëri lu nga xam ne war nañ ko mun a waxtaanee lu jëm si wàllum lii di football yi lii di réew yi Gambia waaye nag lu ñu njëkk a def rek mooy dinañ bàyyi kii di coach mu nuyu askan bi su boobaa rek ñu indi leen lii di headlines yi su boobaa rek ñu door lii di waxtaan bi ak yéen fii si biir lii di kër gi unfortunately nag last week coach mënutoon teew si programme bi waaye tey dellu si waat na te xam ngeen nag wax dëgg yàlla far na di indi waxtaan bu nga xam ne rek ne askan bi far nañ di ko gën a bugga si wàllum di tàggat yaram di xelam màcc na lool si wàllum lii di tàggat yaram fii si biir lii di réew mi coach ñu bàyyi la nga nuyu askan bi fii si Star TV Sport Bantaba. waaw jërëjëf asalaamaaleykum yéen mi ñëw seetaan ci Sports Bantaba di leen nuyuwaat rek di jégaluwaat last week bi moom problème arise beyond our control waaw so mënuñu woon a teew mais yàlla def na nag alhamdulilah yëpp sotti na waaw ñu ñëwaat rek tey pour bokk ak xalaat ak yéen mi ñu dee dooleel ci kër gi ak xarit yeeg dëkkandoor yeeg mboolem ñoo xam ne daal di share ideas with me especially my colleagues at the KM waaw maa ngi leen a nuyu ñoom ñëpp regional association. All right, thank you very much kooku nekkoon coach tey nag ñu nag jox leen headlines yi programme bi waxtaanee ko mooy road to AFCON xam nañ ne rek almost 5 days moo des pour rek draw bi am mooy Africa Cup of Nations draw bi moom war naa xew foofu si biir li di Africos juróomi fan rek moo si des pour ñu gis ñan ñoo war a am li di réewi Gambia loolu nekk lu nga xam ne tey mooy nekk headline bi waxtaanee kaay bi benn tey ñu nga xam ne tam ñu ngi follow on Facebook mun nañu yónnee seen questions mun nañu yónnee tamit seen contribution si programme bi benn tey nag lu ñu waxtaanee force si headline bi rek lu fa nekk mooy gis nañ ne nag ne Gambia Football Federation jamono bu nga xam ne nag ne war nañ ne super nawetaan dañ ko cancel du mun a am at bi fii si biir lii di réew mi loolu nag dinañ si jàngat lu waral lii di cancellation lii di super nawetaan bi fii si biir lii di réew mi benn tey buñ bàyyeekoo foofu tamit rek dinañ dem xool lii di CAF nag jamono bi nga xam ne nag ne juróomi fan rek moo des pour rek ñu gis ne Africa Cup of Nations draw bi 2023 bu nga xam ne nag war naa xew foofu si biir lii di Africos lii dina nekk lu nga xam ne nag ne Gambia dina xam kan moo war a nekk lii di opponent am Gambia fan la war a mun a nekk si ban zone si biir lii di Africos la Gambia war a mun a base ak teamam bi pour rek prepare lii di Africa Cup of Nations bi bu nga xam ne mu ngi war a xew janvier foofu si biir lii di Africos benn tey bu ñu bàyyee ko foofu tamit rek nañ dem xool yi lii di lu nga xam ne rek ne gis nañ ne démba xew na mooy lu nga xam ne rek xew na si wàllum lii di NCC bu nga xam ne rek ne gis nañ ne jamono bi ministre bi ku nga xam ne moom lañ dénka wàllum tàggat yaram ak ndaw yi fii si biir lii di réew mi Mr Bakary Waye Badji moom nag ne tànn na lii di board members yu nga xam ne rek ñoo war a dawal lii di council bi for another 4 years fii si biir lii di réew mi loolu nekk lu nga xam ne nag dinañ ko si waxtaan ñi nekk nañ ñu nga xam ne tàggat yaram yi lii di Gambia ñoom ñoo ko yore ñoom ñooy war a waxtaan si lépp lu nga xam ne mu ngi dem si wàllum tàggat yaram muy football muy volley muy basketball muy volleyball cricket rasulin lépp lu nga xam ne rek tàggat yaram la fii si réew mi ñii jamono bi ñoom ñoo ko yor te gis nañ nag ne ku mel ni Ibrahima Mané jamono bi tànn nañ ko indi ko si council bi kon lii nekk na kontante buñ bàyyee ko foofu tamit rek dinañ dem xool li lii di Gambian players yu nga xam ne rek ñu ngi doon engage ci UEFA Champions ama League bi ñu gis nag ne ndaw lu nga xam ne kii di Yankuba Minteh def jaloore bu mag foofu si biir lii di City of Spain foofu si biir lii di Mardik digganteem ak ñi di Atlético de Mardik kon lu nekk lu nga xam ne ko dina si jàngat bu baax a baax ndaw bi lu nga xam ne def na ko foofu si biir lii di Spain joxoon lii di defense line yi Atlético Mardik big threat bu nga xam ne nag ne ñëwoon na si biir lii di match boobu noonu buñ jógee ko foofu tamit rek nañ dem xooli kii di Lamine Diallo ñu ngeen ko amee kii di Beck gis nañ nag ne CAF def nañ lii di Africa Champions League draw bi gis nañ nag ne groupe D
foofu la Lamine Diallo jamono bi nekka mu nekk si groupe bu métti groupe D fa ko déggee rek coach dafa far di métti ba tax nag gis nañ lu nga xam ne moo fa nekk Young Africans bu Tanzania gis nañ tamit ñi di Al Hilal bu Egypte right gis nañ tamit rek ñu jégalu dafa xaw a sori dinañ si jàngaat dinañ leen jot tur bi incha allah ben tey fu ñu jógee ñu xooli kii di Pa Omar Diop Pa Omar nekkoon ndaw lu nga xam ne nag mu doon play si Gambia under 20 bi jamono bi Pa Omar mu ngi foofu si biir di Kazakhstan Pa Omar mu nekk ndaw lu nga xam ne jamono bi gis nañ ne mu ngi score 12 goals na score yagum jamono bi si ligue bi kon nag ne bokk na si most informed strikers yu nga xam ne Gambia am nañ leen foofu sa bitim réew ndaw lii si la bokka kon nag ne ko dinañ si jàngat tamit gis-gisam ñii nekk nañ ñu nga xam ne war nañ naa gestu ko Tom war naa gestu all these players yu nga xam ne ñu ngi score goals foofu si biir lii di Europe bu ñu jógee ko foofu nag fu ñuy daanale mooy kii di Seydou Ka mu nga xam ne rek ne moom moo win man of the match foofu si biir lii di Swindon Town foofu si biir lii di England mu nekk ndaw lu nga xam ne naam ne mu ngi ñëw si national team bi waaye benn tey amagut opportunity pour rek mun a wone lan la mun a def waaye nag ne ndaw boo xam ne la yaakaar la foofu si England League 2 bi foofu si biir lii di England kon nag lii la ñu amal tey fii si Star TV Sport Bantaba coach headlines yi lañ am pour rek waxtaanee ko ak askan bi fii si biir lii di kër yi. waa jërëjëf Mbaye I think we have a plate full of delicious headlines that we think ne moom war nañ ko mun a waxtaanee. soo xoolee comme Gambian players plying their trade outside the country. ñooñu noonu fu mu nekk nii xam naa ne ay at si kanam. ma koy nekk suñu coach de waaye di nga am job bu mag. trop because any selection boo mun a def rek. dina am ku taxaw differ with you. te dina ko base ci loo xam ne reality la. so as time goes on let's just pray you continue on nurturing and developing exporting players outside the country. and then we pray for our players outside the country nga xam ne ñooñu noonu suñ demee yàlla defal leen jaama. bañ am injury free mun a compete. ba nga xam ne dinañ mën a ñëwaat pour serve suñu country. yeah because ko soo xoolee tey mun nañoo tey Gambia mun nañ fee toog tey di whole day di compter how many professional players yu ñu am. te du jeex because tey soo demee si biir data system bi nga xool ñaata Gambian player ñu nekk di play abroad. you know programme bi doo ko mën a jeexal après you know benn tey di nga bàyyi yeneen players yu nga xam ne si gannaaw compter wuloo leen man dama lay wax sas la si coach bi sas la si football authority you know ñu utal ñu database bu nga xam ne all our these players dañ leen a mun a you know def si database bi après ñuy nemmeeku players yi di leen bàyyi because léegi-léegi coach nga waxtaan ak ay yeneen ndaw yu nga xam ne ñu ngi play in Europe lu ñu la dee wax ne mooy ñun réew yi Gambia consider ñu faale wuñ ñu because ñu ngi play football week in week out ñu ngi score waaye amul kenn kuy wax suñu mbir amul benn téléphone call buy ñëw amul benn email bu ñëw wane ne waaw ñu ngeen a sentu compared to comme yeneen réew yi because soo xoolee sa coach nañ jël exemple à Sénégal comme you know ñun foofu lañ dee mun a xool foofu lañ dee mun a gis luy xew nga xool amoon na disaster bu xewoon in Ukraine mooy xeex bu nga xam ne xewoon na diggante Russia ak Ukraine gisoon nañ ne seen am na Sénégalese player yu nekkoon si ligue boobu noonu waaye what they did was they try pour manage ba dem foofu pour gis seen players yi waxtaan ak ñoom wax ak ñoom xool comportement bu lañ nekkee ak naka la gaay dundee live ak loolu foofu si biir lii di Ukraine amoon nañ disaster similar one bu nga xam ne xewoon na in Turkey amoon nañ fa players yu bëri ñu nga xam ne that time bu disaster bi xewoon ñu ngi fa waaye we have not seen anything lu nga xam ne you know it was publicized on TV dem fekki leen foofu noonu waxtaan ak ñoom you know dafa des lu nga xam ne there is a lot of things lu nga xam ne lu ñu war a improve in our football not only ne we have qualified you know waaye am na yeneen yu nga xam ne tamit coach dañ ko war a def pour ndaw yi pour ñu gis seen boppa comme exemple soo demee Sénégal nga dem xooli ndaw yi they feel proud comme suñu fa demee gis leen dañ leen ñëw pour seet si leen waxtaan seen coach bi seen président bi noonu la fi déggee xale yi dañ dee feel proud bu war dañ dee gis ne dëgga ñu ngi ñoo bàyyi xel like we play from area in Europe I don't know we know ne we physically we are not that much strong pour mun a def yooyu waaye you know am na ñu nga xam ne war nañ ko mën a def waa dëgg la li nga wax noonu I think it should be done because ndaw yi réew moom fu mu mun a nekk su fa jafe-jafe xewee su fekkee ne sportsman la ou sportswoman ku mun a def daal kuy def sport daal the sporting fraternity that is the government on the sports ministry with in collaboration with the GFF war nañoo mun a try pour make a contact to what is happening as what I have seen GFF done it when Sudan
Yeah. Lamin Jaju and the other colleagues, the other boys that were Selu. That was a good thing that the GFF have done. So nun la day wara demé because nit ki soko falé rek mo xamné ki falé na ma elek waxtu bo knock at his doors daf ko uyu nim gëna gaawé té ndaw yi ni bala ñoo gëna contane sax su fekkone it is possible man to my own perspective su fekkene dina possible the GFF and the ministry suñ deploy on hejna four nit ñaar from the ministry ñaar from the GFF and then they kind of like make it like we know people for them scouting in Europe they kind of like go around look for players because we have youngsters those who cannot break through to the national team nga gis ne ñooñu suñu amee their contact they will be easily injected into the junior categories understand so suñ demee round ñi am their database am their clubs am their contact numbers understand nga da nga gis ne every week di nga mën a xam kii ñaata minutes la play kii ñaata la def nii ici waaye it's true you guys are doing the journalists are doing a good job with the GFF also now if you go to the Facebook page di nga gis ne gaa ngi update certain matches of our national team players and loolu moom moo war a tax mu dem waaye du ne foofu rek la war a am dañu war a move an extra mile if the speed of the actors is very fast yow mi war a seetaan kon you need to make sure your eyes are very good understand nga pour nga mun a capture more pour nga mun a nekk in line with the speed that the players are going ne ñun dañu war a make sure ne ñu xool bu baax ba pare toppale because am nañ ñeneen ñoo xam ne sax duñ Gambian their parents are Gambians but ñoom they are not born in the Gambia so by going around trying to tap these players is where you are going to make sure is where you are going to meet the other players try to convince them and tell them dude this is your country or this is your ancestors country I think it will be very much viable pour nga ñëw place it because I don't see any reason why some of the players are not willing to come to play. Whether the contact is not done properly or what. The likes of Mehdi Camara. In France. Former captain of Saint Etienne. So, doubt how good this boy is. And he is not willing to come to play for Gambia. And he knows he cannot break into the French squad. Wow. So, right? Continue to set that soon style of approach of meeting the players and what do we think, what project do we have to put in front of them to convince them and then they come back. With the influence of some of our senior players, the ex-players. Very important. Ex-national players. Players like Ibusila, Jato Sise. With our technical director, Sang. Understand? Because ku hamut sang dom football in Gambia, we are con yo. Because just like the Senegal nekk di use this Henry Camara because soo xoolee juma suñu boy bi Banjul play Nicolas Jackson you know is managed by Henry Camara waaw noonu la moo demee because so ñooñu dañ ko influence ko nag look fii nga war a mën a dem lii nga war a def lii nga war a def lii nga war a mën a def nga am lii mooy tax nga àgg fii soo defee lii mooy tax nga àgg te ñooñu dañ déglu players mag yi waaw noonu la so ñun tam suñu we have big players Jato Cissé kenn du is a big player Jato Cissé man li ma wax mooy Jato tam dafa quiet trop kenn duy time to time ñu wax moom mu ngi England waaw kenn duy dégg waxi Jato waaye Jato tam dafa war a def input am into the Gambia su national team bi winee sax na tweet or mu call on any sports program wone ne he is happy ne ñoom ndax Jato feel ne he's been isolated no look what you own don't feel that you are isolated. Listen, boss la. Anytime you retract sa bopa rek, mo yange isolate yotam. If they want to isolate you, and you nga feel ne man I should not be isolated, boy, dafa dem. Ñëwal rek nga du yagé nit ñi ñoy wax ne why Jato Cissé waxon na li advice on na li du yagé nit ñi dinañ door ne fan la Jato nekk na wax ndok ñu dégga that's it waaye su fekkee ne Jato tam mu ngi isolate boppam mu ngi noppi rek non du demee noonu understand ñoom Jato ñoom Ibou Sila Dudu Lum Badembo understand nga politics after football dañ war a ñëwaat ñu unite ñu liggéey
ba su time politique jotee ñu politique waaye li ma wax ni comme ñun dañ war a am suñ sports ambassadors that these youngsters should look upon to waaw benn o ñaari advice yu ba démboo mun a jox our national team. xam nga coach soo xoolee foofu dafa xaw a funny trop because most likely you know if people that are running our football soo waxee a player like example nañu a player like Badembo or player like coach Mustafa you know coach Mustafa mu ngi Europe la war ni you heard people saying lan la Mustafa def back in the Gambia daf day métti trop tamit léegi I think ne you def is too harsh pour nga wax ni kii ne lan la def because tey am na ñu bëri ñu nga xam ne ñu ngee def waaye nekkuñ ji ko wone waaye you know am na ñu nga xam ne mun nañoo def duñ wonewu am na ñu nga xam ne nag dañoo def di wonewu waaye is very sad na léegi soo xoolee am na plateforme bu bëri ngay dem nga gis nga mentionné diw sangam war nañ koo def si DS yi ñu la la diw sangam bi lan la fi def mbay man lan la fi def is very sad waaw gars yi loolu nag loolu waxi Gambia la lan la fi def waaw loolu waxi Gambia ku solal national full nation jersey xeex si booba jamono bu métier because soo xoolee right now place lu ñoo enjoy ak booba waaw loolu ñu ngi nekk xale yu ndaw nag different it was very different it's just like jumping from the because léegi-léegi nga dégg some of them ñu ne la ñoom ñoo defee seen air tickets waaw ñëw playal Gambia après fayalal leen seen some of them fayal seen morom yi ñu ñëw play si nga gis sax nga ñëw play sax gaañu ñibbiwaat nga yooyu yëpp xapul just exemple ndim si yàlla bu buram bi di yaaw waaw di léegi bonu Johnson waaw loolu yëpp daf dee xapul si football waaye lena ko dee jaar sa dëkk la pour seet lu ma defal suma lu ma suma dëkk di defal yow seetal looy defal dëkk bi waaw foofu tamit coach foofu tamit ne in another way round tey mun nañu ne ok léegi Jato is in England Ibusila normally for now is Denmark like they're gonna base I don't know Belgium okay you have other players there why not you just contact them gis nañu Idi mu ngi liggéey Portsmouth Idi Sila mu ngi liggéey Portsmouth gis nañ yeneen players yu liggéey si yeneen clubs you contact them and look léegi nekkal ñu ambassador in England jox nañ la dig go ahead jox nañ la document bu nga xam ne is valid from the government or from the federation ne yow you can work on behalf of us try to convince these young lads yu nga xam ne you know they have Gambian bonds in them ñu ngi grow up because soo demee tey nga xool because I could remember Eliman Ping Money doomam bi mu ngi si this one of the best academic in England mu ngi koo toppa di ko diggéey soo ñooñu soo leen indee tey nga attaque leen si fu noonu in England ok ñu ne léegi Moustapha yow yaa ngi Spain yow nekkal ñu Spain you know loolu sax mën na laa wàññil cost because ñooñu xëy na dinañ ko mën a def on their own willingness ne because title la amee ambassador here in Spain lii lañ ma jox ma def so foog naa loolu tamit suñ koo bàyyi xel dinañ mën a amee pool of lot of players is the same as I said ne government in collaboration with the GFF dafa war a gën a smooth mu ngi smooth waaye dafa war a gën a smooth collaboration bi dafa war a gën a nekk ba nga gis ne ñun li ñoo xalaat nii ñoom seen biir am nañ ñu ko xalaat waaye implementation waaw dan ngay fay ticket di dem di xooli ay ndaw yaa ngi am ex-players out in Europe waaw léegi da ngaa gis ne if you look about sister country Sénégal ñoom soo xoolee kii nii naka laati ñoom Fadiga ñoom Alaaji Diouf this guy who is like a pundit at the Canal France Jomasi Camara and the other captain former Marseille captain naka la tuddaati Habib Beye ok ñooñu noonu am nga suñ gisee nit su ñuulee sax dañoo wax ne kii sénégalais la waaw pour woon la rek naka lañ buggee bàkku soo gisee nit koo xam ne sax santa bi nii la sax dangaa wax ne kii waa Gambia that's it ñun man su ma nekkoon agent su ma nekkoon somebody koo xam ne he scouting for Gambia su ma gisee anything similar to what I am similar to being a Gambian hey look mister I think you can play for Gambia waxtaan ak yow laaj la sa origin su ma gisee ne am nga Aziz mu ngi wane no def nañ lii lu bëri ak lot of players Aziz Kor waaw so dafa Aziz is a key follower of sport Gambian for Aziz fu plateforme sport nekk Aziz bu fa you know so loolu dafa war a nekk loo xam ne ñëpp a ci war a sawar waaye comme li ma wax tam mbay am na yenn speed yuñ foog ne ñun Gambia àgga nañ ko ñu ngi koo dawee àggaaguñ fa foog mu nekk gradual understand nga door nañ di qualify Cup of Nations
players yi door nañ soo gisee léegi export of players yi sax player the pool of players ñi dee génn di dem sign professional léegi mu ngay yokku day by day this year moo gën a bëri than last year. So we are expecting that next year mooy gën a bëri than this year. So léegi loolu suy am tam da nga war a match up the administrative side, the technical side dañu war a make sure ne ñu match up on that. Well, my good. The technical side should start from home. That is trying to make sure ne the league is on the right track. Benn ñaar the competition of the national youth category side bi dafa war a nekk lu vibrant ak leneen loo xam ne government naka laati GFF dañu war a concentrate tuuti onto that is the under 17 the under 17 level is true ñu ngi ko bëgg a base si school football war nañ ko mën a am waaye dama bëgg a tam ñu concentrate on trying to tap talents by how trying to organize academic football academic competition gis nga di academic competition su appune GFF technical department take shoulder of it understand nga with the help of the coaching association dinañ am a very good 60 youths yoo xam ne dinañ leen mën a put on the right track suñ jëlee like 60 su competition jotee ñu jël like 30 team B team A team B and then join them together to have a very good squad boo xam ne dina represent I think ne balaa ma fàtte yaa ñu wax li important ne soo xoolee gradually nu Gambian football demee last year this year moo gën a am doole than last year expecting also ku gisaat another pool of players ñuy grow up in Europe dafa gën a jóg waaye coach ñu dellu si gannaaw rek nga xool loolu lu am la suñ ko seetee bu baax a baax on papers waaye gradually coach nekkul ñu ko gis national team bi because soo xoolee national team bi comme lu ñu dee waxtaanee kudos lu nga xam ne ñoo ñu qualifié to the AFCON waaye it seems that the same faces the same system lañ dee gis there is nothing lu nga xam ne dañ ko fa dee mën a push up pour mu ñëw gradually mu bokka because tey am na comme noo ko waaye we have a lot of pool of players yi nga xam ne they could have been invited tested to showcase their talent. waaw xam nga boobu noonu comme boobu. I think that coach bi have a big role to play on this. waaw boobu noonu fans technical the fans the GFF the sports ministry dañ am limited area. mooy ne the technical team that is the coach. have the final say who to invite and who not to invite. yaa ngi understand mu ngi def nag yenn changes yoo xam ne gradual la. Understand? So like Minte ñëw na. Who is going to deny Minte from continuing? Nobody. In the national team. As time goes on, Badamosi have shown himself he should not be sitting longer at the bench. Yaga na ci team bi. But so limited time being play. So Badamasi. Our road to Cup of Nations. He's the one who scored an equalizing goal away in I cannot remember the country. Very important goal. Head ala bobu tam 1-0. Mu equalize 9 minutes. Understand? Bobu la ñëw fii nii ñu win on penalties and then get into the group stage of the qualifiers. Ba yàlla def ñu qualify. This time round he came back, scored and assisted. Ñu qualify to the Cup of Nations. Waaye li ma wax rek mooy ne gradually team bi mu ngi change. So full back right am nañ changes foofu noonu. Full back left ngay change gradually. Tey kii play kële play waaye it seems like Ibu Cissé have seized the place for the time being moom mooy the permanent full back that the coach is using. Understand waaye yëpp comme li nga wax rek la suñ amee player suñoo export nag si biti. suñ génnee si biti doonee génn na rek te war a ñëwaat national team. foog tam fu mu am time pour ñu noccoo leen. ñuy dugga gradually jógee nañ under 20 dem nañ sign professional léegi their next step should be. Some can easily pop into the national team. Some to the under 24. Some they get into the under 23. Understand? And gradually having time with the national team coming back to the 23. Du yàggee rek ñu breakthrough. Gradually noonu laa demee ñu ngi am players. nañ ñaan yàlla rek youngsters yi di dem nii rek ñoom ñëpp ñu gën a continue on playing and then having
success in their clubs. Okay. te loolu mooy tax ñu gën a mun a dem. All right, thank you, coach. Loolu was just a brief about luy xew si football. Dinañ continuer waaye let's come here. Let's talk about lu nga xam ne you know, it have been making, you know, last days yi lot of talks on social media regarding lu nga xam ne rek gis nañ ni Gambia Football Federation joxe nañ a press release on cancelling the super nawetaan bu nga xam ne tey indi woon na coow within football. ñu bëri ñu nga xam ne rek ne digga buñ nag zone présidence yi I have contacted many of them pour waxtaan ak ñoom li ma wax rek naa leen may time they working on some things su gars yi pare ñoom dinañ face the media dinañ face the public pour waxtaan ak ñoom about this issue bu nga xam ne rek ne gis nañ ne Gambia Football Federation request to inform the stakeholder and general public that at its last meeting held on Monday on the 2nd of October the executive committee unanimously resolved to cancel the 2023 Super Nawetan football competition for the interest of our sports. Loolu nag coach lañ gis lu nga xam ne bind nañ ko lu ko waral mooy nawetaan zone yu bëri yu nga xam ne jamono bi they are behind the schedule bu nga xam ne moom lañ schedule because gisoon nañ Gambia Football Federation bindi woon génn woon nañ programme bu guide lii di football nawetaan kañ la war a door super nawetaan kañ la war a door ligue bi kañ la war a door registration players kañ la war a door coach naka nga jàngatee lii super nawetaan should have started on the 2nd of October finish off on the 5th of November this time around as for now there is no super nawetaan comme nu ko press release bi ma waxee and you know they want to go through the calendar you know of football. Well, Gambian football cannot be done without calendar. So people have been crying or yearning out. They need a calendar. We don't need a calendar. Because a technician even needs a calendar to know his plans, when to start pre-season and other things. So the guys you know so happen to that will lead to so many failures. So whole past years here, our representatives, our league champions, dunde muna competition, dunde muna join CAF competition. Understand? Bobu ben affaire la. Ñaarel bi moy lateness of the league dafa tax bi nga xamne past years yi mënu ñoo play FA Cup. Te lolu nonu FA Cup is the main thing of the federation. That is the federation trophy bi la. Okay. Understand nga te bobu nonu should be respected very well. Ba nga gis ne anything that is to come by dafa wara happen whatever. Come rain come shine dafa wara happen. Legi GFF going to realize ne how can we remedy this problem is to make sure ne we strike out a calendar. When we strike out a calendar, we have to make sure we implement it. If we are to implement something that is going to yield dividend or something that will have in the results, okay, dafa metti na. Yeah. Ñun mi wax ni yépp sports lovers and we were anticipating zonals super nawetaan ñu ko doon anticiper bu baaxa baaxa so yalla def na GFF bindoon na calendar before this, but lateness bi yépp dem na ñëw na. And the calendar was published on August 12, 2023. Nawetaan to end 30th September, and today is on the 10th. Today is the 7th of October. 7th. So Nawetaan to end 30th September. Super Nawetaan from 2nd October to 5th November. Wow. So registration opens on the 15th of September 2023. Registration window closed on the 28th of October 2023. The GFF National League from the 10th of November to 30th of June 2024. Well, so whole calendar bi depuis bim génné comme li nga wax yang don contact zone presidency ñu ne nga may len time depuis bim génné they should have realized whether they will be able to complete their league or not. Okay. Understand? Okay. Because it's just like somebody governing or somebody
somebody being a manager. And as it's called saying that Super Nawetan and FA Cup cancel, it is only the league we played in the Gambia, which is very sad. Understand? Wow. And it's not helping football because so when you make competition outside, this is why always we have difficulties when facing other nations. We have so many things that I think the FF have realized, and they are trying to work onto that. That is trying to make sure the FA it should be a must. We have to play, and if we play the FA, our league champions and our FA champions should compete in Africa. Okay. I'm on 9 time. Gamtel competed up to final, how much semi-finals, and that was a plus. It's whereby nyom Ali saw nyom sila lucky, may bokale si nyindon ship out. Yeah. So them for saying Nawetan Super Nawetan are basic scouting ground for divisional clubs. It is long time. It is a longer term cancellation can be affect on our potential early talent scouting and requirement. The FA should work on rescheduling Super Nawetan in the future plans because mom lu gis moy ne Super Nawetan place la bu nga xamne fa lañ dé scouter ay talent because so holé tay team yu bari tay ñu ci zone ci di setan Nawetan xalé yi Super Nawetan nak fofu lañ dé gis ne you pick the best players pour represent the zone. So ñooñu basically dañ dé am chance pour wara play either first division or second division. So this time around that is not happening. Wa lolu degala tam so holé comme li ma wax rek légui so dé défar ñu bari dañu wax né yaagé ya té fekk défar la fokk ñu gom ni for this calendar to go and it will help the Nawetan centers, it will help the GFF, it will help the GFF to make sure our clubs that join in dañu wara suñ scouté dañu wara play fan lañu play understand dañu wara xam lolu. So this time round comme lolu yep happen na nañ make sure you try to agree and accept and we move on. Okay, cool. How do you see this right now? I just get information from West Coast. Already jagar nañ sen flyers yi West Coast Regional Zonal Super Cup. Chief Guest of Honor, Honorable Minister Bakari Y. Baji, and also Minister of Trade, Babukar Boy, Honorable K. Baro, MP Combo South, Chairman West Coast Region. Between the box ball you play on the 14th of October is the Super Cup between Sanyang and Brikama. It seems they will play their super. Zonal Simon do. So it seems they play some super zonals West Coast because right now Super Cup is on 14th of October between Sanyang and Brikama. Well, comme li ma wax rek so xolé Brikama ak KM we are different in we are all in the greater Banjul but I'm saying West Coast region and KM we are different. We are different in the sense ne so xolé ñom sen zonals suñ ko organize they are going to use most of these local parks. Okay. Ben recognized center la ñu use Brikama. Sorry, excuse me. Moy ne Brikama. Légui su gaay di use Brikama ñun KM suñu waré use Nawetan we're going to use yan park la ñu use dañu use Bakaw Manjay Serekunda West Serekunda East understand central rek mo amul park understand amna park waye duñ ko dé use comme zonals so da nga gis ne suñu waré ñew to GFF wara start league bi ñun ñu né dañoo organize zonals conflict of interest moy am dafa nekk coow te foog naa ne there is a memorandum of understanding between the zones and the FF. Okay. Te foog naa ne they are partners in development. So if they are partners in development yena façon ngi conflict yi warta mëna am. Okay. Waaw warta mëna am. So ñom ñep Brikama sa sen zonal bi ga di organize nonu man su fekkone man may the chairman of the West Coast region I natam he have done it. They should have make sure you comply with the GFF. Comply with the GFF is trying to make sure the competition
annually ku nekk dina mun a xam fan ngaa teg tànka because soo xoolee su nekkee ne league bi dafa start in July ends in November everyone dina xam ne by the month of March April zone si dinañ door di mobilize seen boppa di prepare teams yi those who are going to pay for qualifying rounds pay am meetings prepare seen boppa bi nga xam ne by June end of June nawetaan starts nawetaan will go understand ba November ci biir June boobu noonu ba November si nga am nawetaan proper super nawetaan qualifying rounds nawetaan yooyu noonu yëpp ci diggante 4 months yi yëpp fa lañ ko war a slot su November di jot rek National League dafa start waaye nag comme dafa métti lu prompt always daf dee métti waaye comme métti waay bi looloo tax ma ne ñun ñëpp dañu war a try pour comply pour ñu understand ni we are doing this calendar to straighten the league and national football goes in the right direction. Waaw so ñun ñëpp loolu lañ bëgg because mënuloo nekk di train di xalaat ëllëg la match bi war a start gannaaw ëllëg la league bi war a start non da nga war a xam ne gannaaw ëllëg SAP 4 Gambian league dafa kick start. ñëpp xam ko. ku war a def marketing mu def marketing journaliste yi def seen job ñeneen ñi def seen job ku nekk waaye gannaaw ëllëg moom SAP 4 league bi dafa start fan ñan ñooy play Mbaye ak Moustapha ñooy play kii ak kii ñooy play fii kii ak kii ñooy play fii door na ligue bi door na and then ñu follow up waaw den da ngaa gis ne su demee ba si biir su fail yoo amee dinañ mun a delluwaat to the FF ne leen look you guys said this and this and this but it's not happening why is it not happening they have to reply because they are working for the nation at large. All right, thank you very much, coach. Loolu rafet na benn tey rek wax neen rek ne jamono bi jot nañ flyer and also pour rek war a mën a seya jox nañ ñu and letter bu bàyyee ko si ama West Coast ama regional ama zone West Coast region zonal Super Cup bi dina am Super Cup bi nag on the 14th of October la 2023 time 4:30 PM ticket $50 foofu sa Brikama box bar mini stadium bi gis nañu nag diggante Sanyang la ak ñii di Brikama ñooy play big game a very very big game. It's always a tough game. Sanyang Brikama is a playing nation. It's a playing village. Sanyang as a community is dëkk boo xam ne la dam dee génne players yu bëri. Absolutely. Comme players yi ñi dee comme ñi dee play Brikama United. Waaw gis nga most of the players yi dee play ay Brikama United. Sanyang dañ sonaloon zone bi waaw comme ñi dee play Brikama United nii ak ay Bombada ak ay Fortune yeneen teams yi ak yooyu noonu. understand nga da nga dee toog rek ñu ne la kii Brikama la moo play. You think that he is a native of Brikama, but he's a native of nearby village. Ay Kiti, ay xam nga Busura ak yooyu noonu. dañ dee génne because they have their district tournaments. Vibrant district tournaments yoo xam ne sax moo dee gën a tànga léegi-léegi suñ super nawet suñ nawetaan centre si man seetaan naa series of games around that end around Kiti and understand nga district football si nii Combo East district football bi nii seetaan naa seen most of the games di nga gis talent bu bëree. waaye balaa ñoo dem si next agenda bi rek what do you expect between Sanyang and Brikama? Brikama you know playing ground la playing zone la. waaw am nga comme li ma wax rek Brikama bu njëkk bi gaa dañ daan ragal di ñëw di play si foofu noonu. waaye léegi da ngaa gis ne gaa duñ dee ragal a play si biir Brikama. because most of their players are now playing within the clubs in Brikama. in the divisional teams. so ñooñu noonu ñoo dee lead di manto ñoo dee ñëw. léegi pousse. So do you expect Sanyang mun na am victory inside Brikama? Yeah, sure. Why not? Brikama Sanyang mun na ko surprise biir Brikama. Waaw. So your percentage daal. Dafa nekk ay 55-45. 55 in favor of Brikama. Being the host because of host. Waaw and being the host. waaye nag bu fàtte ne ak lu moo hosté ñale dañ jee génn si laaj numbers. ma ne da nga dee play ak teams yooyu noonu village si nii soo leen waree play final ñoom ñoo la dee ëppa sax. soo biir Serekunda fii sax. soo bàyyi sa xel ñu ëppa la so yëpp about community la about love for your village love for your community and your district so ñooñu noonu dañoo génn si pour make sure ne they support and make sure ne they go back home te lan a gën a neex nga ñëw biir Brikama. am fa victory.
am fa victime Brikama ñaareel moom moo dëkka yi nii yëpp comme Brikama Sukuta Brikama Gunjur Sukuta yooyu noonu ay dañ dee kal moo nekk seen diggante nga xam ne su gaay di play ku nekk daf dee pare pour win sa morom pour sonal ko kalo ko xam nga so ñun ñëpp loolu la ñoo ñaan di friendly atmosphere ku dem seetaani match boobu noonu di nga gis di sporting fraternity di nga gis supporters yi with their colorful dress and then I like the West Coast region in terms of support. Absolutely. All right, thank you very much. Coach, ñu jógee foofu la ñu dem xooli quickly because xam ni waxtoo ngee dem bi res aso inshallah guys by next week dinañ try pour am kii di Aziz score waxtaan ak moom loolu dina fekk draw bi am dinañ try Aziz nekk our guest moom it si plateforme bi waxtaan ak moom si lu nga xam ne rek mooy xew si wàllum lii di football ak tamit Gambia ñan ñooy seen opponent because draw bi on the 12 la loolu yàggatut dinañ ci indi waxtaan fii who knows su fekkee sax ne am nañ time coach am na time Biswood on that day dinañ leen defal live event whilst draw baa ngee xew in Ivory Coast ñu dem ñu jox leen fii live programme di leen jox information yuy xew foofu si biir di Ivory Coast Gambia ñen ñuy seen opponent then you call you contribute si lu nga xam ne rek mooy xew coach ñu ñëw nag si draw bi on the 12 la Gambia prepare si draw bi war a xam ñan lañ war a mun a face we can face any team as for now ba des si groupe bu ñu nekk we can face the Lion Teranga of Senegal Cameroon Ivory Coast Ghana Algeria Morocco Tunis Mali Nigeria coach mu nekk lu nga xam ne rek ne is just at the corner pour ñëw pour Gambia war a prepare but unfortunately this month the calendar Gambia have no test match pour war a mun a prepare the team bi pour war a mun a jox tamit coach bi an opportunity pour mu indi yeneen players yu nga xam ne they are not tested pour ñu test leen because you cannot test a player in a real situation fooguma ko comme moom nu ko dee waaye mu ne mënut a test players without test matches so il faut moom test match indi players yu nga xam ne musu na oo pour test leen waaye unfortunately this calendar amuñ test match tamit si this calendar bi la draw bi di war a xew Gambia dinañ xam ñan ñuy seen opponent Gambia dina xam si ban region la war a stay in Africa. Well, that's very true. So xoolee. Okay, Aziz mu ne I just hope ne we are not in the same group with Senegal. waaw loolu gis nga Aziz li ma wax nii. coach waay. man waxoon naa ko fi last week. dafa am so many factors. Aziz na war nañu waay. because Aziz bente mu insist ne we should not be group with Senegal. waaw dafa am factors yu bëri suñ diggante ak Sénégal. suñ diggante ak Sénégal dafa xat ba nga xam ne su fekkee ne ci sports rek lañ koo laal war nañoo mën a play fu Germany ak England di play sport dara du xew war nañoo mën a play Germany England waaw ok waaw ñaari du laaloo waaw so su fekkee ne Gambia ak Sénégal war nañoo play te dara du xew war nañoo mën a play ok waaye nag suñ play ñun Gambia ak Sénégal suñ play dafa am yu bëri yu si dee lal yoo xam ne ñun suñu mbokk yi ñu ngi Sénégal waaw ndax foog nga ne coach loolu dina amaat non because laaj na mindset bi waaw mindset bi mu ngi si waaye I just don't want to because you have been playing with them soo xoolee si catégorie bi sa play nañ gars yi win ñu waaw xam nga yooyu si youth catégorie si la yooyu concentration bi am na ñoo xam ne sax duñ dee yëg ni sax Gambia ak Sénégal play nañ si youth catégorie waaye if it is national team moreover it is on the zone on fii nii Cup of Nations Gambia can win Senegal. Senegal can win Gambia because it's football. Okay. waaye dama la ne pour jàmm ji daal man damaa ñaan Gambia ak Sénégal. buñ bokk a groupe su ñoo dajee sax ñu dajee on the knockout stage waaye Gambia Sénégal daal bul bokk a indi initial buñ bokk a groupe because yi facteurs yi dafa bëri coow bi daf dee bëri seytaane bi daf dee bëri so te waxte sports cannot go should not go along with problems understand so ñun Gambia daal man waxoon naa ko fi ne Gambia daal su ñoo bokka nañ bokka ci groups like we in the same group like Mauritanie same group like Mali same group like Guinea Ghana xam nga dafa nations yoo xam ne war nañoo mën a bokk ak ñoom play te mu am problème free ñu dem ñu qualify sax si groupe bi waaw because nit tam as lu mu wax mu ne I was there and I know how it was
waaw wax na dëgg. He played against them. waaw and live na lu xewoon si biir pej bi. moom dunda na daf ko dee dunda na. so mu ne there are so many things behind it so let's hope for the best. waaw wax na dëgg because tam soo ko xoolee Sénégal is a big footballing nation in Africa. In terms of ñun we have just started. This is our second year preparing for major competition. This is our second time. And Senegal have been going to major competitions more than 10, 12 times. And playing bigger nations. Wow. Them to prepare World Cup. Yeah, they have 2 test matches in this October calendar. Okay. Pour one like how big the nation is. Nation is what play. President be the fact you hear his presidential jet. In certain times, guy use ko. Them play fly out Guinea. Them play fly. Understand? So you know you put it into consideration the preparation for big games and so forth. We are learning step by step. Gambia when you come in and them play talk 3, 4, 5 days before you fly out. Legi yala def na then they have chartered flight. It's changing gradually. Yeah. But we are not yet at par come guy fin aga. Okay. Guy fin aga. Aga good fan. Because send budget right more open. Yeah. The federation's budget is more than our ministry's budget in Senegal. But the government, limo push into the football is more than what we have in the Gambia. You shoot chiyep, why shoot nit nak tak chiyep, tahun ne folen wara daje daf la dur. Yeah. Football. So am na yakar ne ñoo guys yuñ daje dafa metti ñaanuma ko yalla dafa metti way Gambia moy win. Inshallah. He hope we play the not Africans. Not Africans. Dañ dé mëna neha dilal moy ne amna no dey play against guy. Dañ dé mëna survive. Dañ dé mëna survive. So play bi melé yena façon meli. Dañ dé survive against the not Africans. Wow. So xolé Gambian Senegal daf di am problème win Algeria trop recently door nako bir Gambia so demone laaj Algerian si Gambia ndax bu appelé Gambia no daf la wax no okay ñun with all the North Africans in player so xolé Morocco dañ fi daan ñew time ñom Mustafa Hadji dañ fi ñew draw ñu dem gaay seen kër gaay win Algeria ñew na fi ñu win leen ñu dem gaay seen kër ñu win ñu ñëwaat fii. draw leen with Marex. waaw draw leen ñu dem fële gars yi win xaw ma ñu draw am benn match boo xam ne dañ draw on both legs. xam nga so yooyu noonu yëpp soo ko assessé ñu play Tunisia ñu win Tunisia. in Cameroon. waaw xam nga so am na even test games we played with Tunisia we played with Morocco we played with naari daal Maghreb bi mun nañoo play ñoom te incha allah. will become victorious. Wow, lolu daf dee mën a happen waaye tam nag ñun ñoo war a move to another level. Wow, move to a level. Aziz mu ne looy wax ni moom loolu la nekk di wax. te mooy dëgg tam. Alright. Coach Aziz war rek because yow waxoon nga ñoo soxloon ku remember sa team bi I think it was Mauritania, Gambia, Congo. Mauritania, Gambia, Congo. benn bi laa fàtte. beneen bi lan la woon I said possibly Tunis. ñoo Tunis nag this time round suñu waree daje dafa métti because ñoom dañoo wax ne hey ñii mu ngi ñëw win ñaari yoon. dañoo pare dañoo def lu nekk pour gis ne dinañ ñu win xam nga Guinée. seen fan si last time bi yaa ngi wax fii ne gars seen. meilleur fan xam nga mu ngay wax ne moom Gambia la bëgg a waaw lu leen gën a naxari seen life mooy Gambia lu ngeen wini waaw waaye tam soo ko xoolee rek mooy ne ñun suñ leeta dugga Cup of Nation waaye time yi Amilcar Cabral fii dëgga Gambia nag ñan la dee ragal ak gaaw a dajal mooy Sénégal waaye ay Mali moom dañ leen daan dóor Guinée Conakry dañ leen daan dóor léegi-léeg gars itam dóor ñu donc soo si région bi fii moom Amilcar Cabral tournament bi West Africa fii non duñ daan ragal kenn xam nga so te nañ war a bàyyi suñu xel si miig sone yooyu noonu yëpp
war nañoo mën a def lu bëree bëri. It's because of lateness of coming into the Cup of Nations that causes the changes. That causes the delayance of nga gis ne suñ talent. ñun suñu amoon time boobu noonu suñ yenn players yi like ñoom Ibou Sela nga yóbbu leen ñu play Cup of Nations at that time. Ibou Jato Aziz Aziz Samuel Kagbo understand ñooñu noonu suma waay. si seen time. Paku Koor Sirif Samba xam nga yaa ngi ñu ngi amoon Sangdong mu ngi build a very solid team waaw waaye comme li nga dee wax rek preparation and luck comme li ma flight delayance yi yooyu noonu yooyu yëpp factors lañ woon yoo xam ne dafa taxoon bi nga xam ne Gambia du daan mën a da ngaa gis dañoo war a play ëllëg Jato Cissé tey la moo fly in am na benn match boo xam ne dafa fly in tey si guddi la ak si ngoon bi la boori 3-4 la laan 5 o'clock gaa ngi free up ci stadium bi. Jato waaw we just walk into the field nit ñi tàccu support nii and di ëllëg si mu war a play xam nga loolu jet lag bi nekk si yow fatigue bi rek beneen affaire la waaye léegi is different players will fly up have 3-4 days before the match itself. Absolutely. xam nga so loolu tax ma ne Gambia mu ngee màgg tam sof ni ñoo prepare ay matches ñoo prepare international xam nga home and away ni ñu ko prepare yëpp dafa nekk jàngat. So gradually nag suñ ko demee ba mokkal. Fii moom fortress batul laa nekk ku fi ñëw su neexee mooy da nga draw nga ñibbi. Absolutely. All right, thank you very much coach loolu mooy xew si draw bi dinañ xaar nag xool Gambia ñan lañ war a am ban réew lañ war a am si draw bu nga xam ne moo war a xew in 5 days time dinañ xam suñu opponent bi su boobaa nag ne dinañ gën a mën a prepare waaye coach tamit benn tey gisaguñ anything lu nga xam ne rek ne noise bi bëriwul when it comes to preparation gisaguñ benn NCC bu nga xam ne tamit rek ne nguur gi teg nañ ko through the ministry inaugurate ñu nga xam ne ñoo war a dox that committees pour war a ut xaalis last Cup of Nations by this time coow laa ñu bëri woon waaye this time around it's very quiet. waaw li nga wax dëgg la. it's very quiet. I think vice la comme like biñ qualifié benn tey man dama foogoon ne sax the sports journalists also should take it up and have a press conference with the president of the federation. Ask him questions. What are the plans ahead? What do you think we shall do? Congratulate him with the team qualifying back to back. Understand? And then we get into details. Understand? Then you also interview the Ministry of Sports and the Sports Council. You know, you have to globalize it. Then I am the nucleus of what to do and how to do it. Then lolo so amutere kon dafa melni tam yeneen boori JFF dafa waroon a am tam benn press briefing bu mu waroon a def ne team bi qualify na this is our plan ahead and so noppaam ak borom nag as of comme li ma wax noppaam ak borom dégg naa ci déggukaay yi ñu ngay wax ne the ministry and the FF toog nañ meet nañ and they got a very fruitful meeting te loolu la nit ñi di wax because partners lañ bii du mun a dem bàyyi moromam mukk so ñaar ñi dañ war a ànd ak gisee waxtaan affaire bi mun a doon comme loolu happen na we are saying kudos to both parties noonu la war a demee ñu make sure ne anything lu ñoo def ñu def ko in the right way waaye tam nag journalist yi man bay maa ngi leen a sas dem leen ngeen interview gaay warta nekk lifin dem leen ngeen laaj gaay soo demee ne dama bëgg a interview président bi su ko accepté nga interview ko su ko accepté nga lifin you have the technical director to interview about xam nga even the amount of players being exported outside the country yooyu noonu yëpp dañ ko war a technical director bi daf ci war a xam dara daf ci war a throw light xam nga so loolu laa bëggoon daal pour ñun ñëpp ñu seet ni ñu ko defee affaire bi dem smoothly loolu dafa dimbale nation bi foog ñu make sure ne Gambia government comme li nga wax waa as of now the air should be polluted with Gambia qualify na topics yi sports platforms yi social media bi dafa war a nekk loo xam ne yëpp topics yi dafa war a nekk interview our ex-players interview our veterans our administrators what do you think we shall do what we did last year how can we do it on both ends mboolem ku nekk ci sports go to GNOC
go to sports council, go to the ministry, go to the GFF, the technical department of GFF. You know, you interview different people. But dina am ko xamne su waxe ben wax la mo wax moy cover ñeneen ñi ñepp luñ wax té mom lu ndaw la mo wax. Of course dafa am ño xamne dañ xam affaire bi mun ko waye kenn du leen di approach. So dañ wara try pour xam ñoñu ñan lañ. Nga xamne duñ leen gawa wax lo waye suñ démé be wax ak ñom rek dañ ñoo jox solution. Okay. All right. Thank you very much. Ñu dem ci benen agenda. Amon na tam ñu doon suggest fi ne waaye yëpp dafa war a ñëw comme si the same topic. ñu doon wax fii ne affaire yi marketing am. dafa war a am. pour marketing bi. waaw marketing team bi dafa war a am. waaye xam naa ne xëy na comme démb mit nañ. comme ci dees yi nii gars yi mit nañ. comme mit nañ xam naa ne all those things will be put in as agendas and they will discuss it. Xëy na by a week or so. We might see something. All right. Thank you very much. Ñu dem xooli next thing on the agenda mooy lu nga xam ne rek ne gis nañ ne ama dimba xew na coach gis nañ national sport ama council mooy ñu nga xam ne rek ñoom ñoo yore wàllum lii di tàggat yaram duñ ne football tàggat yaram fii si biir lii di ama réew mi seen man di dafa jeexoon to serve another 4 years dañ need a new committee bu nga xam ne démb nag inaugurate nañ ko by the minister himself Bakary Wai Badji was on the ground. Ñu gis di new elected ama council members at the Gambian National Sport Council ñu nga xam ne rek ne ñoom ñoo war a run the affairs of the sports of this nation. Ben tey we have seen the chairman council bi ben tey he has been elected again by the minister mooy Lamine S Jawara and also the Marcel Mendy as the director. You have also seen Lamine S Dabo, member from Lower River, Sehu Sanyang, member of West Coast, Buba Sise, member Notbang Alaji Boy Balde, member of URR, Modu Musanjai, Banjul City Council, Modu Njai Emu, Kanifing Municipal Council, bente ñu gis ki di Jambare Tarawale, Central River Division, Alaji Musa Mendy, nominated member. Okay. Yeah. And also we have Bartils M. Mbow, nominated member. Ibrahim Mane, a very good one indeed, to be honest, nominated. Ibrahim Mane, former technical director. Ñu gis tamit rek kii di Mrs. Maimouna Sidibé, nominated member. Ñu gis kii di Suute M. Jawo, representative of the Ministry of Youth and Sport. Ñi ñoo nekk ñu nga xam ne rek ne jox nañ leen di mandate pour rek ñu mën a run for the next 4 years the affairs of sport. National Sport Council is very important. Well, I think National Sports Council more the collateral bone of all the sports associations here. Yeah, because you govern everything. You run it, wrestling, basketball, volleyball, all football. All sporting fraternities. You know, if the ball is going, everything will go. Why not should them? Loopholes. I think we have people who are very good. Come like the composer of all the elected members. We have people who are very sports oriented there. You have the design program, as we said, sports excellence. We need to move on. Our football is moving faster. We need to also move faster. Understand? Our other sports, so holy athletics, so holy basketball within the country, they are doing fine. The youngsters are doing it. Understand? Mandama fogo sa basketball amateur. Why as of last 2 seasons, my guys gange produce youngsters. Some of them are Serekunda West, but Serekunda is magis hale yi play basket. Students, mane leading sports excellence. So then you want to make sure you samba kobuba. This group of people who are selected to be in this for the next 4 years. For the next 4 years, they need to leave a legacy. A legacy in the sense that at their time, designed a program where people followed it, and it is something that is paying dividend. So ñu ngi leena ñaax pour ñoom ñëpp suma boss Ibrahima Mané comme ni ma ko dee wax
ma ne ko xam na lu bëri xam naa ne xam na lu bëri soo waxtaanee moom very close danga dee xam ne output am bëri na waaw waaye nag ñooñu dañu war a nekk nit ñoo xam ne waruñ di leen sideline dañu war a nekk nit ñoo xam ne dañu war a bokk si biir mu sànq waaw ñooñu dañu war a bokk si biir parce que itam am na yenn people yoo xam ne wax ak ñoom rek daf laa jox results waxtaan ak ñoom rek daf laa jox results te man dama dee waxtaan ak different people fii Gambia fii dama dee wax ak ñu bëri ñoo xam ne dañ ma dee gis rek ne ma gisoon naa nga def nii ak nii ak nii ak nii waaye fooguloo ne nii léegi si biir waxtaan boobu dafa am lu bëri lu mu dee jur si da nga dee understanding the person I am exchanging ideas to moo ma mag waaye li ma wax pour ëllëg la waaw so loolu tax daal dañu war a make sure ne ëllëg daal ñun ñëpp ñu def ko in a way boo xam ne moo ñëw dimbale waaw okay right okay thank you very much coach ñu dem xooli ma di other thing mooy Gambian players ñu nga xam ne they were active in the UEFA Champions ama league lii nekk lu nga xam ne rek ne we have seen almost Gambia amoon nañ si last Tuesday and Wednesday bi we have almost 3 players yu nga xam ne they were engaged in the UEFA Champions ama league amoon nañ kii di ama Seydou Njanko amoon nañ ku mel ni kii di Yankuba Minte am nañ ku mel ni kii di ama Ibrahima Koli coach 3 players active in the UEFA Champions ama league mu nekk lu nga xam ne mbégteel la you know we haven't seen Gambia time boobu noonu daa na compter benn player nga compter waaye nga compter 3 players in the night of the UEFA Champions League ñëpp nekkoon si seen team on that night Yankuba Minte waaw nekkoon player bu nga xam ne jox tough time this Atletico Madrid defense line. Atletico, one of the best defense line in Europe. Ndaw li duga fa jox leen tough time. Tough time. Ibrahima Koli was not introduced, while Seydou Njanko was, moom don't play. Seydou Njanko play na moom. Why, this is nice, nga talk Champions League as a player, he was at the headlines, especially Yankuba Minte. Well, my comme li nga wax rek Yankuba Minte yal na ko yàlla defal cat bi nga xam ne mu continue his career smoothly. Yankuba is a prospect boo xam ne Gambia, as time goes on, we can rely on to him and say Sadio Mane. Because Yankuba du player bu dee gannaaw. Waaw. And modern football bi lim soxla Yankuba am na all the attributes. That is, am na speed, mashallah, am na doole, mashallah, am na dribble, mashallah, te clever na. Mashallah. So da nga gis ne all these attributes soo ko boolee ci Yankuba yëpp mu ngi ko am. So léegi dañ ko ñaanal rek mu am a successful career mu na dem injury free mu am a successful career ñun ñëpp dinañ ko gis dinañ toog ba wax ne Mbay mus na koo wax ci programme am ne Yankuba xale bii nii I am pretty sure xam naa ne final dinañ wax ne had we wish this boy continues with us. Absolutely. In the Why no situation demee nii it seems like Newcastle dañ ko boo jëli. Newcastle dinañ ko jël. Because their fans, their media, coolaa ngi bëri. Everybody is concentrated onto him. Waaye itam platform bi dafa baax pour Yankuba. Nu mu génnee noonu. Yankuba su dee mooy moom dafa stay for the whole season. At final. Dafa stay for the whole season at final. These Dutch clubs. Come like Holland, Spain, and they teach you something that you have never knew. They jungle football. So the basics, the basics of football. So come master Beham positioning again in the year. Yankuba, this is his first time of having it as a fully fledged professional. Absolutely. He was where in I think Denmark. Audience. So in Denmark, it's a good league. But not to the standard of Holland. But we play league at a higher level. Champions League. At a higher level in league competition. The speed of football in Holland is higher than the speed in Denmark. Understand? The competition that he is playing as of now, that is the Champions League, he have not played in Holland. So ball you know dina yoka lu bari ci mom his ability. Yep, so ko xolé yep dina yokal his maturity yep dina yok
ba nga gis ne su waree ñëwaat after su season bi jeexee su waree ñëw ba def pre-season ak Newcastle dafa fekk somebody who is almost ready pour compete in the Premier League waaw so loolu lañ koo ñaanal ñun daal keneen kii mooy ne Seydi Janko waaw that's young boys Switzerland they came from behind 2 goals down to 2-2 to 2-2 away team. That was a plus for them. And looking at the table standing as of now, for now, you're a second. Understand? So for you, E-boy, more am a good time. Yeah, because he's a new player. Well, more am a good time. Anyone like was in league last minute, more assist goal. No, gradually, the Faneka. So they may be continue already understanding of the league. Italy is more like a tactical team. Jo Italy them Turkey, mudem Switzerland. Wow. In Italy, if you're gonna play football, Fufu is more of like a tactical game. Absolutely. Italy football we planning a tactical game. So Hamnane Sudame Besikanam, E-boy will stamp his authority into the starting lineup. Sundame to Europe bitam lot of players. Almost 5-6 players they were engaged in the European night. Gisna the like of Dembo Dabo. He's doing fine with Astana Hamga. Ibrahima Dabo with that other team. I forgot the team. While Linyo Warek Moy comme Limawa. As time the jot Gambia fi ku fi nek coach. Am problem. Dinga am problem with team selection. So after all, fan nga ko dey base most of the people that I know I will have changes. But the faces that I am very much familiar with. And I forgot 1 or 2 exceptional, outstanding players by first breakthrough. Come Yankuba. By first breakthrough in our national team. Nobody can stop him. By first breakthrough. And as time goes on, then you am newbury. Wow. Alright. Okay, ñu dem xooli Lamine Diallo with this new club in Algeria. Lamine jamono bi timam bi qualified na si di UEFA Champions League CAF Champions ama League Lamine Diallo bokka si group of players yu nga xam ne seen club bi ñi di Chiar ama Balzadi ñu nga xam ne this is their ñoom ñoo def history in the Algerian football. They the first team pour qualify to the group stage of the CAF Champions League 4 times in a row. 4 good times in a row. Yeah. Looking at the Algerian league is a league also that is very strong. It's a league that is very strong. So send players, production of players from Algeria. Dafa bëri torop ba nga gis ne loolu dafa yokk seen league bi. So Lamine Diallo tam dem na si team and he did the right thing. That is, football is everywhere. If you want to play in Europe and you don't have a club in Europe, why don't you move out and play to another side whereby you can click back and get back to Europe? And he did the right thing. I was very happy he's coming back to Africa and play for the CAF Champions League. And in the CAF Champions League, dañ ko dee gis sun champions si Africa yi suñ demee si World Club competition bi gis nañ suñ club si niñ dee performé waaw dafa am 1 or 2 things yu ñu European teams si dee edge out rek waaye team like Al Ahli su demee ñun ñëpp gis nañ performance sim dee def foofu noonu di make it tough for the South Americans and the European teams kenn musul leen a humiliate Absolutely. Ben team boo xam ne he's from Africa and went to the World Club Cup competition and he's been humiliated. So loolu rek daf laa woon ne la football is in Africa. Waaw so te Belu Zayed la fo koo ñaanal good luck ndax seen team become successful in that group. Xam naa ne the toughest encounter that they will have is playing away in Tanzania in young boys and Al Hilal and playing in Al Hilal. In Al Hilal nag dafa am ñaari affaire yu si nekk. Egypt, Algeria, that rivalry is there. So always is going to be tense. But the toughest game that they will play, that I think, will be in Tanzania. In Tanzania, Young Africans. Okay. It's a very good team.
and they have the football is revived in Tanzania. Football is revived in Tanzania. So xoolee ñoom components yi léegi seen club si dafa am ay big men yoo xam ne dañ dugal seen loxo ci sport si da nga gis ne affaire baa ngi dem Tanzania Uganda yooyu noonu yëpp xam nga am nañ ak Zimbabwe even football bi di national league dafa xaloon a dem down waaye fu mu nekk Zimbabwe itam seen league bi is reviving up xam nga so loolu tax sub region bi foofu noonu Kosafa area bu Kosafa bi and that Kosafa Cup is really helping them. Yes, it helps them a lot. So loolu tax ñun sax ñun Africa board bi nii comme suñ America Cabral zone 2 bi America Cabral tournament bi dañuy xaw ma nan naka la ko gars yi di xalaatee waaye it should have been very good. Football dafa war na continuer. dafa waroon a nekk loo xam ne dafa continuer it should have been very good. ñu seet ñu ñëw waxtaanee with Guinea Bissau. pour nga xam ne by the time sax doo am problème it ay testament yaa ngi AFCON dañ ko organiser rek. correct ba pare da ngaa gis ne soo amee dat America Cabral tournament. te sax ko mën nga fa jagaree bi team thank you very much loolu lay wax nii. under 23 boo xam ne bu strong nga xam ne Alaaji Sarr dafa nekk as the head coach. mooy fii la team bi. da ngay tey da ngay players yu bëri yoo xam ne ñu ngi Europe ñoo soxla ñoom moo faal wala da nga naa indi gaay play then from there they are up to the national team. directly up to the national team so loolu daal xam nga daal naka la ko gaay di xalaatee ba léegi affaire bi amatul sub region competition boobu noonu amatul waaye ci America Cabral bi you have Freetown Cape Verde Gambia Mali Guinée Bissau Mauritanie Sénégal I think we are 8. Yeah. Waaw mun naa am ñu def ko ñaari groupe 2 groups of 4. 2 qualify semi-finalists finals dafa dem mun nañ ko def on different categories even youth level bi sax war nañ ko mën a am. xam nga waaye yooyu noonu yëpp dafa tàbbi nga xam ne suñ area bii nii xam naa ne we are in West Africa we have the most teams that qualify to the competition. Yeah. But what are we doing to help the local based players? Okay. What are we doing to help the local based players? loolu lañ war a xalaat war nañoo xalaat naka la ñoo def pour revive at America Cabral tournament bi. loolu man I am 100% support behind that di nga gis ne suñ national league players yi xam nga dinañ mën a compete to that level. Okay. nga xam ne some of the under 20 players that have graduated ñu dugal leen ci under 23 bi some that are not playing very well in the under 23 ñu génne leen ñu patch up another good team ñu dem home base bi dañ am Olympic team loolu yëpp dafa war a am. so from that for the Olympic team war nañ faa mën a lifin comme li nga wax ñu indi yeneen xale boole leen si biir from Europe ñooñu mu constitute the Olympic team and loolu mooy boost the morals for the team and then it will qualify to the Olympic. Alright, coach fu ñu daanalee rek fu ñoo jeexalee programme bi mooy kii di Pa Omar Diop rising star in the Kazakhstanian Super League. Pa Omar mu nekk ay former Gambian under 20 player jamono bi mu ngi def a big impact si Kazakhstan si Super League bi with FK Zahin mooy clubam bi jamono bi boy mu ngi score almost 12 goals this season te nag with injury as for now clubam bi ñu ngi try all means possible pour rek mun ko sign an extend contract even waxtaan na ak moom even Tenerife in Spain are interested and other clubs in Europe are also interested waaye mu ne he have to focus ba season bi jeex then dina xam lu moo def so 12 goals as a Gambian striker. We just have to say comme li ma wax ci Yankuba rek Laf Chat yal na ko yàlla dina yokkal sutura bi nga xam ne dina continue comme as you just said is somebody who is very clever. Yeah. Mental steady. 12 goals taxut ne you are the best. Yeah. am na ñeneen you score more than that waaye comme you are a youngster you have to aim higher. Yeah. nga def sa bopp at a target point fu mu nekk nii am na 12 su targetoon ne season bi dama war a am 25. mu mel ni kon dafa war a work for another 13 goals naka la ko war a amee focus bu baax a baax dama war a score 20 goals. léegi mu ne léegi 20 goals laa war a score for the season lu ma si teg rek bonus la kon 8 laa war a uti pour jekkali affaire nga gis ne loolu dafa gën a boost moral sax and he is very clever to say ne he is concentrating on his work ba season bi su jeexee
then his agents. Because his contract expires in December. Okay, so da nga gis ne loolu will help him a lot. Mu continue to work harder. Beneen team xëj na sax Tenerife ñëw na ñeneen dina ñëw ñoo xam ne is better than Tenerife. And then he goes to wherever he thinks that he can play much better to help himself or to go to the higher heights. Loolu moom ñu ngi ko koo ñaanal Omar moom xam nañ ne kuy score 10 goals si league rek striker 10 goals si league rek you are exceptional. Absolutely. You're a good finisher. Because football cannot go without scoring. So demee ba to the level ba nga score double figures rek you are good to go. You're a good striker. Really. All right, thank you very much, coach. Dinañ waxtu mi on fii tey hopefully comme moo ko waxee rek on the just 5 more days dina fekk balloting bi xam ñu xam suñu opponent xëj na balaa loolu tamit rek dinañ xam all right Babi Limansa Junior moom waa moom his main concern is Gambia should have a test game, you know, if we are okay, it is a matter of must if we are serious, in competing for the Africa Cup of Nations. Yeah, it's good, you know, we should have a test match. Why, unfortunately, you know, there is no test. There is no test match for Gambia. Coach, by next week, inshallah, we didn't have some opponent. Well, next week, before coming back to the studio here, I didn't fake am mention opponent. They try to look at our opponents, how they are. But the advanced team has to go to the balloting, then for naked then book accommodation, hotels, good hotels. You need good hotels for players. Good hotels. Motivation to tell you how prepared they are. I said it here the last time. Senegal, immediately after the balloting, right? You west side or south or north side. And you say the nearest and the best hotel around that area. Yeah. You dem jël ko. Wow. Please go please bo xamne suma way. Same place dañu wara nek in a good and conducive area. Yeah. So go defé sen output bi. Yeah, because Cameroon Senegal ñi won in Bafoussam. Fofu la gaay beson ci fele same place en majesty yep fofu la Bafoussam. Why, you know, Senegal fuñu lo yoon is one of the best hotels in Africa. And it paid dividend. They won the trophy. Yeah. This is it. So loolu la waaye comme li ma wax rek tam. No disturbance because hotel bi dafa am even feel. Waaw dégg nga. Hotel bi dafa am even feel. So da nga gis ne yow loolu noonu yëpp soo xapu ne léegi di muscle power bi mooy poste bi. Xaalis bi. Poste bi dañu war a jël hotel boo xam ne bu baax la waaw waaye with the intervention of the government under the association suñu liggéeyee hand in glove rek loolu yëpp dafa nekk lu yomba. Then this marketing committee comes in trying to raise funds to make sure you dem. Dañu war a dem. Fans yi dañu war a dem. Whatever it is, you try fans. Yeah, because Africa from Gambia to Africa is 2 days journey. 32 hours. That's it. Suñ jëlee boss, ñu ngi am suñ boss yaa ngi fi. Yeah. With these GPTC bosses, air fully air go. Yeah. Mun nañ laa yóbbu ba Ivory Coast. Ñu ngi am travel by air or land. War nañoo mën a dem daal this time round. Fans yi war nañoo gën a mën a bëri. Suñ demee ñu xam fan la ñoo lodge ak naka lañ ko defee waaye gëm naa ne this year daal war nañoo mën a am a bigger contingent of supporters than the last time in Cameroon. Because last time was very far. Cameroon is very far. Very far. So taking care of like 200 or 300 supporters there will be very, very, very hectic. But this time round, we are going to a place whereby you can travel by land, nga agafa, and then have a rest in preparation for your first game. Loolu yëpp mën naa nekk. Because suñu national TV bu war ñu travel by land kay ay war nañu mëna travel fancy bo ñu ñu travel by land. Waaw. Biñu ka bi ma ngi waxtaan ak Alaaji Sarr suma dee waxtaan ak mu ne ma Land Rover. Dañ daan traveler di dem ay Mauritanie, di dem ay Guinée Conakry ak yooyu noonu. Waaw, ay Land Rover. Bu ñu jël pick-up. Xam nga. Non kon xam nga ne woon su gay amul boy am ni kon qualified nañ. No. So xoolee sa talent at that time. With respect to this players. ñoom Doudou Loum. Waaw non before ñoom Doudou Loum. maa ngi laa wax time ñoom Alaaji Sarr. ñoom Sandong. Li nga soo demee team su mel ni. Bill Badji, I think Bill Badji and others. Soo demee team bu mel ni Hawks. da nga faa fekk booy yu nëpp waaye ñoom Sandong nga faa fekk ñoom Doudou Sène waaw. something comme am na ku nekk bu nekk boori GRTS.
I think Gomez la something like that. Bu won na ko interview one time. Waaw nga soo demee team like Hawks da nga faa fekk Doudou Sène ak kii nii Diagne Papi Aliou Diagne. those players and Paul Ogo. Okay, Paul Ogo lay wax. Paul Ogo. ñooñu noonu they were exceptional players, very good players. waaw nga dem like Walidaan nga fekk fa ñoom Laos time boobu noonu team boo dem gars yi munante nañ de waaye soo demee da nga dee kontaan da nga dee gis play. waaw koto yi dañ daan play real football. soo demee Ports nga fekk fa ñoom Lamine Oyens. waaw nga dem Real nga fekk fa ñoom Komi Oyens no sant bi ñooñu contingent boobu noonu jeexee si nga am beneen contingent bi mooy ñoom. kii Doudou non non before ñoom Doudou Loum am na beneen contingent bu fa nekkoon si diggante bi. ok bu mel ni ñoom kii nii naka la tuddaati waaye nekkoon Walidaan Real de Banjul ñoom Baye Mawale. Baye waaw because Baye Mawale magam bi mooy woon di goalkeeper for Real. ok and then you have yeneen players yi ñoom Baye Male nag dafa teel a interject into the senior team. ok waaw because he was one of the most talented players tam di nga am ñoom Cheikh Ndour Moses Sarr xam nga yooyu yëpp ci beneen groupe bi la so da ngaa di ne ñun time boobu noonu Gambia we have problem of exporting players. ok and our league was amateur up to now it's amateur while the exporting of players. because we are competing in the international scene. ok youngsters yi ak yooyu noonu. Could you believe ne Gambia went to Ivory Coast and won Ivory Coast in the under 21 competition? Yeah. ñoom Joe Gomez ak yooyu noonu mooy ñoom Joe Dennis ak yooyu noonu. Okay. Yes, win leen dellu si. Ghana was the team that will always before going to Cup of Nations fly into Gambia and play with Gambia for a test game because they say the preparation that they always have ok to play with Gambia was always a tough and exceptional game. waaw So they gave that respect to Gambia. Ba nga xam ne dañ daan ñëw di play si Gambia ou Gambia dem play biir Ghana to help the team, the Ghanaian team prepare better for the Cup of Nations. ok So ñun yooyu noonu yëpp yàlla moo def rek comme later dem Cup of Nations moo tax ba nga xam ne affaire yi wàcca ok ñu xala drop waaye alright dëgg thank you very much ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw di leen wax jërëjëf si toog di ñu déglu ngeen jégal ñu nag su fekkee ne wax nañ loo xam ne offend nañ anyone it is not our du suñ bugga tam bugga rek affaire bi dox la di doxee suñ mind nag di xalaat di foog ne ak advices we have from outside foog ne suñu waxee lii dina dimbale looloo tax ñu dee wax waaye defuñ dara pour loo xam ne dafa yaaxa su li ñu leen a wax rek mooy ne ngeen ñaanal ñu rek ñu gis ne Gambia di continuer ñaan tam Gambia ñu am a very good draw and then a very good competition suñ demee ci Cup of Nations bi jërëjëf. alright thank you very much li la ñu waxtu woon fii si Star TV Sport Bantaba dañ gën bu baax a baax kii di Yamou Ndaw mu nga xam ne rek moo ñu jàppaloon lii di masik bi Jaynaba ak kii di Rahana dinañ dellu si waat fii si Star TV on Saturday insha allah by then dinañ xam Gambia ñan ñoo nekk seen opponent fii si biir lii di kër gi comme ma ko waxee rek we might have as a score as our guest pour rek ñu analyse the group bi nga xam ne moo lañ war a am fii si lii di January Africa Cup of Nations bi by till next week insha allah.